on each chapter, but things are about to remember. Okay. Okay, so okay, what is biome? Biome, in other words, we can also term it as an ecosystem because ecosystem is a particular system we see on a particular place, right? Particular this is a system where, say for example, in ecosystem, say for example desert ecosystem, forest ecosystem. So desert is different from forest, right? So these ecosystems are particular in terms of their appearance, in terms of their living organisms they have, in terms of the weather. They are particular or they are different from each other. So likewise, biomes can also be termed as an ecosystem where we see the particular or uniqueness in terms of its living organism, in terms of its soil, in terms of its weather. So সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে সুন্দরবন ফরেস্ট, হ্যাঁ, বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, সুন্দরবন, সুন্দরবন কিন্তু একটা বায়োম হিসেবে আমরা কনসিডার করতে পারি, কারণ সুন্দরবনের কিছু ইউনিকনেস আছে, ওর এনভায়রনমেন্টের কিছু ইউনিকনেস আছে। যেমন সুন্দরবনের যে সুন্দরী গাছ, ডমিনেন্ট প্ল্যান্ট, হ্যাঁ, সুন্দরী গাছ সার্ভাইভ করার জন্য ওর একটু সয়েলে স্যালাইনিটি দরকার। অন্য গাছের যেটা দরকার নেই, অন্য গাছ হয়তো এই স্যালাইনিটিটা পেলে মারাই যাবে। ঠিক আছে, এই যে একটা ইউনিকনেস। সো বায়োম হচ্ছে একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া where we find unique type of climate, unique type of soil, as well as unique type of living organism living in it. Say for example, as I gave you the example as Sundarban forest, this is a biome, right? Polar area is another kind of biome. Obviously they have sharp difference between them. So Sundarban forest soil, weather, climate, living organism, all are different from the polar areas soil, climate, and the living organism. আপনার কি মনে হয় সুন্দরবনে যে লিভিং অর্গানিজম গুলো থাকে সেগুলোকে যদি আমরা পোলার এরিয়াতে ট্রান্সফার করি এবং পোলার এরিয়ার যে লিভিং অর্গানিজম গুলো সেগুলো যদি সুন্দরবনে ট্রান্সফার করি, will they survive? ওরা কি সার্ভাইভ করবে? নট এট অল। এটাই হচ্ছে বায়োম, যে একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া যেখানে আমরা পার্টিকুলার ওয়েদার পাই, পার্টিকুলার সয়েল পাই এবং পার্টিকুলার টাইপ অফ লিভিং অর্গানিজম পাই। So this is the biome. So I gave the example which is different, two different types of biomes, that is the mangrove forest in Bangladesh and the polar area of the world. Okay, both of them are biome, but they are different from each other. All right, so what is written here? Biomes are climatically, geographically defined as similar climatic conditions on the earth, such as communities of plants, animals, and soil organisms. So এখানে confused হওয়ার কিছু নেই, যে first সেন্টেন্সটা যেভাবে বলেছে যে biomes are climatically and geographically defined as similar climatic conditions on the earth. তার মানে কি সবগুলো বায়োমের সিমিলার ক্লাইমেটিক কন্ডিশন থাকবে? নো, নট এট অল। তাহলে আমি যা বললাম তাহলে তো সেটার অপোজিট হয়ে গেল। এটা হচ্ছে যে সেম টাইপ অফ বায়োম উইল অলওয়েজ হ্যাভ দ্য সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স wherever you find it in the world. I repeat, same type of biome will have the same characteristics all over the world. Say for example, if you find mangrove forest in Bangladesh, mangrove forest in Indonesia, mangrove forest in Africa, you will see the characteristics are all same whether you find them in Africa, in Indonesia, in China, and in Bangladesh. Okay, so in this way the biomes are same
The same types of biome always have the same characteristics wherever they found all over the world. But specifically, biomes are particular geographical area where you find a unique type of soil, unique type of weather, and unique type of living organism. Say, for example, Shunduri plant is only found in the Sundarban forest, mangrove forest. Okay, so they will have some uniqueness in terms of the living organism live in that forest, in terms of the soil, in terms of the weather. Okay, so this is the biome. So all over the world, there are different types of biomes. So we'll see how the world looks beautiful having different types of biomes in it. So here you see the world map, and the different color is making the world really beautiful. So as like as these colors, the different biomes in the world are making this world really, really, really beautiful. Okay, so the lush green to light green, deep green to light green colors are showing the biomes which are forest having good vegetation cover. So the white color and the white color and the pink colors, they are showing the desert dry biomes. Okay, so you see the different colors are showing different types of biomes. Say, for example, forest biome, aquatic biome, then grasslands, deserts, all are different types of biomes. Say, for example, the maroon color, it is showing the boreal forest. So, boreal forest is found in the northern part of the world. Say, for example, Russia, Canada. So, these forests are found in the northern part. So, sorry. So, biomes, ecosystems of life zone consisting of similar climatic, topographic, soil conditions that are the abiotic components. So, the same types of biomes, they are similar wherever you find them. So they have similar climate, similar topography, similar soil condition or soil type, and similar biological communities. So আপনি পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের creature or characteristics, sorry, ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের characteristics are all same. So polar area আপনি যেখানেই পৃথিবীতে পান না কেন, polar area are all same all over the world. হ্যাঁ, এবং যেহেতু অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট গুলোই বায়োটিক কম্পোনেন্টকে ডিটারমিন করে, তাই না? ওয়েদারের উপরে, এনভায়রনমেন্টের উপরে, সয়েলের উপর ডিপেন্ড করেই তো একটা লিভিং, একটা জায়গার লিভিং অর্গানিজম ক্রিয়েট হয়। সো যেহেতু ওদের অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট গুলো সেম, সো বায়োমের ভেতরে থাকা লিভিং কম্পোনেন্ট গুলোও কিন্তু সেম হয়। সো ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে আপনি যেখানেই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট পান না কেন, দেখবেন যে লিভিং কম্পোনেন্টস আর অল আর সেম। কিছু কিছু ডিফারেন্স থাকতে পারে, কিন্তু মেইনলি সব লিভিং কম্পোনেন্ট। সো বাংলাদেশে আপনি যখন সুন্দরবন পেয়ে যাবেন, আপনি ইন্ডিয়াতে গিয়ে দেখবেন ডমিনেন্ট প্ল্যান্ট কিন্তু সুন্দরবন। ঠিক আছে, আপনি যদি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট দেখেন, ট্রপিক্যাল ফরেস্ট পৃথিবীর যেই যেই জায়গাগুলোতে পাওয়া যায়, আপনি দেখবেন যে ট্রপিক্যাল ফরেস্টে যে অ্যানিমালস গুলো পাওয়া যায়, সেটা পৃথিবীর সব জায়গার ট্রপিক্যাল ফরেস্টে একই টাইপের অ্যানিমালস পাওয়া যাচ্ছে, একই টাইপের বার্ডস পাওয়া যাচ্ছে। সো লিভিং অর্গানিজমস আর অলসো মোর অর লেস সেম। কিছু কম বেশি এদিক সেদিক হতে পারে, but mainly they are same. So biomes are defined mainly by their climatic zone. তাদের ক্লাইমেট দিয়ে বায়োম গুলোকে নেমিং করা হয়, কিন্তু ক্লাইমেটের পরেও আরেকটা ফ্যাক্টর আছে, সেটা হচ্ছে মেজর প্ল্যান্ট টাইপ। মেজর প্ল্যান্ট টাইপ দিয়ে আমরা বায়োমকে নেমিং করে থাকি, জাস্ট লাইক সুন্দরবন। যেহেতু সুন্দরবনের ডমিনেন্ট প্ল্যান্ট হচ্ছে সুন্দরী, সো আমরা কিন্তু সুন্দরবনকে নাম দিয়েছি সুন্দরবন। ঠিক আছে, বেসড অন দ্য ডমিনেন্ট প্ল্যান্টস এভেলেবল ইন দ্য ফরেস্ট. So, defined temperatures and precipitation are the most determinants in the biome distribution. Yes, so for after the naming of biome, temperature and precipitation works as the major factor, and most terrestrial biomes are identified by their dominant plants of their communities. So, biomes are basically named or determined by the climate type as well as the dominant living organism found within it.
Okay, say for example, dominant plants. Okay. So you don't have to bother about this picture. This picture is actually uh, um, showing the different types of rainfall and the temperature for different types of biomes. Say, for example, at the top, you see the tropical rainforest. And from this picture, you find an indication of the rainfall pattern and the temperature pattern for the tropical rainforest. ঠিক আছে, সো এই ধরনের ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা এর আগেও দেখেছি যে ট্রায়াঙ্গেল গুলো থেকে আমরা যেমন সয়েলে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল দেখে এসেছি। এই ট্রায়াঙ্গেল গুলো থেকে আমরা আসলে ওদের যে ফ্যাক্টর গুলো, ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যাক্টর গুলো, ওই ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যাক্টর গুলো থেকে একটু আইডিয়া নিতে পারি। ঠিক আছে, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার অ্যাবাউট ইট, এটা আসবে না এক্সামে। আচ্ছা, so biomes are of different types. Biomes are found on land, biomes are found on water. So biomes are found on land, biomes are found on water. So actually in this lecture, we will consider the terrestrial biomes which are found on the land. So even under the terrestrial biome, there are forest biome, tundra biome, desert, grassland. আচ্ছা, for same type of biome আপনি দেখবেন যে দুই তিন ধরনের টার্ম ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে দেখেন যে টেরেস্ট্রিয়ালের আন্ডারে ফরেস্ট বায়োম দেখানো হচ্ছে এবং ফরেস্ট বায়োমের লাস্টের দিকে যে বোরিয়াল ফরেস্ট আছে, বোরিয়াল ফরেস্টের কিন্তু তিনটা নাম আছে, বোরিয়াল ফরেস্ট, টাইগা এন্ড কনিফেরাস ফরেস্ট। সো আপনাকে তিনটা নামই মনে রাখতে হবে, কারণ এক্সামে কিন্তু যে কোনো একটা টার্ম ইউজ করে আসবে। সো আপনি যদি শুধু বোরিয়ালটা মনে রাখেন, টাইগার না জানেন, সো হয়তো আপনি আনসারটা জানেন কিন্তু টাইগার দিয়ে যখন কোশ্চেনটা আসবে আপনি কিন্তু আনসার করতে পারবেন না। ঠিক আছে, সো যখনই ফর অবজেক্টিভ টাইপ, ফর সাবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন, যখনই কোনো একটা সেম টপিকের জন্য আপনি ডিফারেন্ট নেম বা টার্ম পাবেন, সেই জিনিসটা মনে রাখার ট্রাই করবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে আছে টুন্ড্রা বায়োম, আর্কটিক বায়োম, আলপাইন বায়োম, ডেজার্ট এন্ড গ্রাসল্যান্ড। গ্রাসল্যান্ডের ভেতরেও দুই ধরনের বায়োম আমরা বেসিক্যালি দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে সাভানা এন্ড স্টেপ অর চাপারাল। ঠিক আছে, সো চাপারাল আর স্টেপ দুটো নামই আপনাকে মনে রাখতে হবে। সো the very important biome is the forest biome. So what is the forest biome? So forest biome, so what is forest? You already know that this is a community of different types of plants as well as different animals, right? So forest can be divided into three types: tropical forest, temperate forest and coniferous forest. এই যে এখানে আমি যে বলেছি যে coniferous forest, coniferous, boreal and taiga. Boreal, coniferous and taiga. Uh, okay. My mouse is not working. Just okay. So this table is very important, guys. This table is very important for you because here you find all the important information about the different different forest biome. Okay. So different forest biomes. So first one, tropical forest, then temperate forest, and then the coniferous forest. Okay, so I want to show you something.
Guys, can you see the whiteboard? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. So I want to show you the geographical distribution of different biomes. Okay. So this is the equatorial line, which is 0 degree. Okay. So first one is tropical forest biome. So tropical forest is found because this is North Pole and this is South Pole. All right. So from 0 degree to 35 degree, 0 to 35 degree north and south, you will find the tropical forest biome. So 0 to 35 degree north and south, you will find the geographical distribution of the tropical biome, tropical forest biome. So as these biomes are very close to the equator, so solar radiation falls directly. You already know that solar radiation falls vertically on the equator. So as these biomes are very close to the equator, so they receive a good amount of solar radiation. So this area has good evaporation rate as well as good amount of rainfall. যেহেতু এরা ইকুয়েটরের খুব কাছাকাছি, সো অনেক বেশি সোলার রেডিয়েশন রিসিভ করে এবং সোলার রেডিয়েশন রিসিভ করার কারণে ওদের ইভাপোরেশন রেটটা কিন্তু অনেক হাই। হ্যাঁ, ইভাপোরেশন রেট হাই তার মানে কিন্তু ওদের প্রিসিপিটেশন হয় অনেক। যত ইভাপোরেশন হবে, কন্ডেনসেশন হবে, ক্লাউড ফর্মেশন হবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি প্রিসিপিটেশন কিন্তু অনেক বেশি হবে। ঠিক আছে। সো ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট কিন্তু এই এরিয়াতে আমরা পেয়ে যাই। সো রেইন ফরেস্ট নাম শুনেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে রেইন ফেড ফরেস্ট, রেইন ফেড যেই ফরেস্টটা হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে রেইন প্রয়োজন। সো দ্যাটস ওয়াই from 0 to 35 degree we find the tropical rainforest area. যেহেতু ইকুয়েটরের খুব কাছাকাছি, এখানে সোলার রেডিয়েশন অনেক বেশি আসে। সোলার রেডিয়েশন বেশি থাকার কারণে ইভাপোরেশন বেশি হয়, ক্লাউড ফর্মেশন অনেক বেশি হয়, কন্ডেনসেশন হয়, as well as the precipitation rate is really higher. So the annual precipitation, আমি কিন্তু এখন স্লাইড থেকে পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, যে এই এরিয়ার এনভায়রনমেন্টটা বা ওয়েদারটা হচ্ছে হট অ্যান্ড হিউমিড। ওই যে যেটা বললাম যে হট হয় কারণ প্রচুর পরিমাণে সোলার রেডিয়েশন রিসিভ করে, এবং হিউমিড কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আমি কিন্তু এখন স্লাইড থেকে পড়াচ্ছি। আর এখানের যে এভারেজ টেম্পারেচারটা সেটা হচ্ছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর প্রিসিপিটেশন হচ্ছে এখানে প্রচুর পরিমাণের বৃষ্টিপাত হয়, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 2000 মিলিমিটার প্লাস। ঠিক আছে, হাই অ্যানুয়াল রেইনফল এরিয়া 2000 মিলিমিটার প্লাস, এবং দেখা যায় যে সারা বছর ধরেই বৃষ্টি হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য বায়োডাইভার্সিটি? আপনারা যদি স্লাইডটা ওপেন রাখেন এবং টেবিলটা যদি দেখেন যে এখানে 4টা ফ্যাক্টরের উপরে ডিসক্রাইব করা হয়েছে, দ্যাট ইজ লোকেশন, টেম্পারেচার, প্রেসিপিটেশন এন্ড বায়োডাইভার্সিটি। হ্যাঁ, তো যখন আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ফরেস্ট, যেমন এই 3 ধরনের ফরেস্টের এক্সপ্লেনেশন আসবে, সো এই টেবিলটা দিয়ে দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ভালো একটা ওয়ে, কারণ এটা কিন্তু আপনি অনেক জিনিস বলতে পারছেন উইদিন আ ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ টাইম। অল্প সময়ে কিন্তু এখানে অনেক কিছু বলে দেওয়া হয়েছে, যেমন ওর জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয়েছে, ওর টেম্পারেচার বলা হয়েছে, প্রেসিপিটেশন বলা হয়েছে, বায়োডাইভার্সিটিও বলা হয়েছে। সো যখনই ফরেস্ট বায়োমের এক্সপ্লেনেশন আসবে, আমি আপনাদেরকে হাইলি সাজেস্ট করব যে এই টেবিলটা তুলে দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, এই টেবিলটা ডেপিক্ট করার জন্য বা লেখার জন্য। সো এই টেবিল ফর্মে করলে আপনাদের যেটা হবে যে অল্প সময়ে একদম আপনারা ফুল আনসার করে আসতে পারবেন। ঠিক আছে। সো বায়োডাইভার্সিটি পৃথিবীর হাইয়েস্ট নাম্বার অফ লিভিং অর্গানিজম এবং মোস্ট ডাইভার্স অর্গানিজম ইজ ফাউন্ড উইদিন দিস জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া। সো আই সে two things: most diverse
and highest number. পৃথিবীতে এত ডাইভার্সিফাইড লিভিং অর্গানিজম আর কোথাও পাওয়া যায় না যতটা এই এরিয়াটার মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, 0 to 35 ডিগ্রি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট এরিয়াতে। সো হাইয়েস্ট নাম্বার অফ লিভিং অর্গানিজম as well as most diverse form of living organism is found within this area, just because of its weather, because weather is very good, rainfall, solar radiation, because solar radiation acts as a driving force for running the metabolic activity of the animals, running the reproduction system, breeding system, everything. সো পৃথিবীতে যেই এরিয়াতে সোলার রেডিয়েশন ভালো পৌঁছায় সেখানে কিন্তু দেখবেন যে জনসংখ্যা, পপুলেশন এগুলোর হারও বেশি, ঠিক আছে। যেমন দেখেন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, এই যে ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলো, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ওয়েদার থাকে, সোলার রেডিয়েশন বেশি থাকে, ঠিক আছে। সো আপনারা এটা একটু ম্যাচ করে দেখবেন যে পৃথিবীতে যেখানে সোলার রেডিয়েশন ভালো, ওয়েদার ভালো, সেখানের পপুলেশন নাম্বারও কিন্তু হাই, ঠিক আছে। সো লাইকওয়াইজ the scenario in the tropical forest area, the highest number of living organism as well as most diverse form of living organism is found within this area. All right, then the next forest is called temperate forest. Temperate forest is found within uh, northern hemisphere and southern hemisphere, and these temperate forests are found in the European area. In USA, in Europe, we see this kind of forest, and we also see this kind of forest in the page of calendars. যে ফল সিজন যখন আসে তখন এই এরিয়াটা কিন্তু পাতার রংটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই না? The leaves turn into orange, red, which looks very, very beautiful. So here I show you the geographical distribution of the second area, which is the temperate forest. Temperate forest. So this is the temperate forest that is found both in the northern hemisphere and southern hemisphere. So this area is found from 35 degree to 50 degree. 35 to 50 degree north and south of the. আচ্ছা গাইজ, আমি আসলে মাউস দিয়ে লিখছি তো এই জন্য আমার লেখার অবস্থা খুবই খারাপ, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। টেম্পারেট ফরেস্ট, হ্যাঁ, কি যেন কথা বলেন, আমি কিন্তু কথা বুঝিনি, শুধু শেষে ছোট্ট করে একটু ওয়ার্ড শুনতে পেয়েছি টেম্পারেট, সাউন্ডটা খুবই কম ছিল। Is it the question? This is the temperate forest. This is the temperate forest. The geographical distribution of temperate forest is from 35 to 50 degree north and 35 to 50 degree south. All right. Okay. 35 degrees. So the temperature, as these areas are far from the equator and closer to the poles comparing to the tropical area, so the temperature is really, really low. So the winters are lengthy and winters are very cold. So in the slide you will see the summer temperature is around 10 degrees Celsius. It should be a little bit more. So every summer temperature is around 10 degrees Celsius, and winter is very cold, and that is a harsh winter, and temperature goes to minus 30 degrees Celsius or even lower. Okay, so annual precipitation is around 300 millimeter. So precipitation in the temperate forest, in the precipitation we find both the rainfall and the snowfall. Tropical forest precipitation was entirely in the form of rainfall, but temperate forest যে precipitation হয় সেটা হচ্ছে আমরা rainfall এবং snowfall দুটাই পেয়ে থাকি, ঠিক আছে। সো আপনারা যদি সে ফর এক্সাম্পল জার্মানিতে যান বা ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে যান, আপনারা দেখবেন যে রেইনফলও পাচ্ছেন, আবার স্নোফলও হচ্ছে, উইন্টারে ওদের স্নোফল হয়, আবার সামারে ওদের রেইনফল হয়, ঠিক আছে। সো ইন দ্য টেম্পারেট ফরেস্ট দ্য precipitation is found in both form, that is in rainfall and in snowfall, ঠিক আছে। Obviously precipitation
ট্রপিক্যাল ফরেস্টের চেয়ে কম। আচ্ছা, সো আমি কিন্তু এখন স্লাইডে আছি। হ্যাঁ, আমি স্লাইড থেকেই বেসিক্যালি বলছি। সেটা হচ্ছে টেম্পারেট ফরেস্টের বায়োডাইভার্সিটি কিন্তু ট্রপিক্যাল ফরেস্টের বায়োডাইভার্সিটির চেয়ে সিম্পল এবং লিমিটেড কম্পেয়ার টু দ্য ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এই যে এখানে লেখা আছে লিমিটেড কম্পেয়ার টু দ্য ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। হোয়াই হোয়াই লিমিটেড কম্পেয়ার টু দ্য ট্রপিক্যাল ফরেস্ট? কারণ হচ্ছে টেম্পারেট ফরেস্ট পৃথিবীর যে জায়গাগুলোতে সেখানে একটা লেন্দি উইন্টার থাকে এবং উইন্টারের টেম্পারেচার অনেক কমে যায়। হার্শ লেন্দি উইন্টার কিন্তু একটা প্রাণীর ব্রিডিং সিজনের হিসেবে কাজ করতে পারে না। ব্রিডিং সিজন ইজ অলওয়েজ দ্য সামার সিজন। ঠিক আছে, সো যেহেতু টেম্পারেট ফরেস্ট একটা হার্শ এন্ড লেন্দি উইন্টার থাকে, সো আলটিমেটলি রিপ্রোডাকশন রেটও কিন্তু কম। সো সেই হিসেবে ট্রপিক্যাল ফরেস্টের যে টেম্পারেট ফরেস্টে বায়োডাইভার্সিটি ইজ lower in terms of diversity, in terms of numbers. Okay, the diversity in temperate forest is lower comparing to the tropical forest due to a lengthy harsh winter. All right. So temperate forests are of two types, that is deciduous forest and evergreen forest. Deciduous forest and evergreen forest. So this area of temperate forest is called deciduous forest. Deciduous forest. And this area is called as evergreen forest. Evergreen forest. Deciduous forest and evergreen forest. So northern hemisphere is called as deciduous forest and the evergreen forest is the southern temperate forest is called as evergreen forest. Why? আচ্ছা, deciduous এই শব্দটার একটা বাংলা মিনিং আছে, যেটার মিনিংটা হচ্ছে পাতা ঝরা। ঠিক আছে, সো deciduous forest they shed all their leaves during the winter. deciduous ফরেস্টের সব পাতা পড়ে যায় ডিউরিং দ্য উইন্টার, তাই না? আপনারা ইউএসএ ইউরোপের যে ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, যে ডেসিডুয়াস প্ল্যান্টস গুলো দেখবেন যে ফল ওদের যখন উইন্টার থাকে গাছে নট আ সিঙ্গেল লিফ আপনি খুঁজে পাবেন। ঠিক আছে, কোনো পাতা থাকবে না গাছে। So that's why they are called as the deciduous forest. They shed all their leaves during the winter. So the temperate forest in the northern hemisphere is called as the deciduous temperate. And the temperate forest, which is found in the southern hemisphere, it is called the evergreen forest. So what does evergreen mean? The evergreen means they shed their leaves during the winter, but not like the deciduous forest. They shed their leaves, but still they would have some leaves in the plant during the winter. মানে সব পাতা ঝরে একদম এমটি হয়ে যাবে না, কিছু কিছু পাতা গাছে থেকে যাবে। From that point of view, this is called the evergreen temperate forest. So deciduous temperate forest, it sheds all their leaves, but the evergreen temperate forest, it does not shed all their leaves. A few leaves are remaining in the plants during the winter. That's why they are called as evergreen. Last but not the least is the boreal taiga or coniferous forest. So boreal taiga or coniferous forest is found only in the northern hemisphere. Only in the northern hemisphere, not in southern hemisphere. Okay, so this is the boreal taiga or coniferous forest, and the geographical distribution is found from 50 to 70 degree northern hemisphere. 50 to 70 degree northern hemisphere. আচ্ছা, বলেন তো এখানে ওয়েদারটা কেমন হবে? যে বোরিয়াল ফরেস্টের ওয়েদারটা কেমন হবে? minus below 0 degree. Exactly, অবশ্যই, কারণ very far from the equator and very close to the north pole. ঠিক আছে, সো এই দুটো জিনিস থেকে কিন্তু আপনাদের মনে না থাকলেও এক্সামে যদি চলে আসে এবং আপনি যদি ভুলে যান, যেহেতু একটা ডেসক্রিপটিভ আনসার, কিছু কিছু জিনিস চিন্তা করে 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 বের করবেন। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন গুলো আমি দেই, যে সামার সিজন হচ্ছে রিপ্রোডাকশন সিজন, তো আপনি চিন্তা করবেন যে ইকুয়েটরের কাছাকাছি, ও তার মানে সামার সিজন ইজ গুড অ্যান্ড লেন্দি সামার সিজন, তার মানে ও রিপ্রোডাকশন রেট সেম। সামার সিজন যেহেতু লেন্দি বা ইকুয়েটরের কাছাকাছি, তার মানে প্রিসিপিটেশনও বেশি হবে।
ঠিক আছে? সো এক্সামের সময় যদি ভুলেও যান কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন চিন্তা করে করে কিন্তু আপনার কোশ্চেনের আনসার করে আসতে পারার কথা। এই জন্যই আসলে আমি এত এত কিছু বলি একটা ছোট্ট জিনিসের পেছনে। আচ্ছা, সো so here you see the summer is really short for the coniferous forest and very cold winter and lengthy and even lower temperature comparing to the temperate forest. হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে মোস্টলি প্রিসিপিটেশন পাওয়া যায় ইন দ্য ফর্ম অফ স্নোফল। সারা বছরই কম বেশি টুকটাক স্নোফল হতে থাকে। ঠিক আছে, খুবই এক্সট্রিম ওয়েদার। আর এখানে একটা জিনিস সারপ্রাইজিং, সেটা হচ্ছে মোর অ্যানিমালস ফাউন্ড দেন দ্য প্ল্যান্টস। আসলে অ্যানিমালস আর way more adaptive than the plants, ঠিক আছে? সো এখানে যে হার্শ ওয়েদারটা, সেই হার্শ ওয়েদারের সাথে অ্যানিমালস ক্যান কোপ আপ in a good way or in a better way comparing to the plants. That's why more animals are found than the plants. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যে মানুষগুলো থাকে এরা ইউজুয়ালি অ্যানিমালস ডোমেস্টিকেশন করে। হ্যাঁ, রেইনডিয়ার বলেন, তারপরে হচ্ছে যে ডগস বলেন, যে বিকজ দে ট্রাভেল ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস ফ্রম ডগ স্লেজ। হ্যাঁ, তারপর রেইনডিয়ার, তারপরে হচ্ছে ডগ, তারপরে হর্স, তারপর বাইসন। এই যে এই অ্যানিমালস গুলো, কিছু কিছু অ্যানিমালস এখানে ডোমেস্টিকেশনের কারণেও হোক এবং অ্যাডাপটিভ পাওয়ারের কারণেও, যে প্ল্যান্টস এর চেয়ে অ্যানিমালের রিপ্রোডাকশন অ্যাডাপ্টেশন কিন্তু গুড, সেজন্য এখানে প্ল্যান্টস এর চেয়ে অ্যানিমালস গুলো এখানে বেশি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই ইন বায়োডাইভার্সিটি ইট ইজ রিটেন দ্যাট মোর অ্যানিমালস আর ফাউন্ড দেন দ্য প্ল্যান্টস. So here you find the picture of tropical rainforest, the lush green picture that goes for the tropical rainforest. Fortunately, we fall under, Bangladesh falls under the tropical rainforest area. সেজন্যই তো আমরা এত নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলি, কারণ গাছ কাটার পরে যেখানে আমরা গাছ লাগাই গাছ উঠে যায়। আমাদের ওয়েদার যখন ডেজার্টের মতন হয়ে যাবে, সৌদি আরবিয়ার মতন হয়ে যাবে, তখন দেখবেন যে মানুষ কত কনসার্ন গাছ লাগানোর জন্য। গাছ লাগাবেও ঠিক আছে, কিন্তু তখন আর গাছ হবে না। তখন মনে হবে যে ইস, কেন যে আমি নির্বিচারে এভাবে গাছ কেটেছিলাম, আর ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়ে গেল সেজন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই যে টেম্পারেট ফরেস্ট, এই ধরনের পিকচার আমরা সাধারণত আমাদের ল্যাপটপের কম্পিউটার ব্যাকগ্রাউন্ড বা স্ক্রিন পেপার হিসেবে দেখি, ক্যালেন্ডারের পাতায় দেখি। সো দিস ইজ দ্য fall season. These plants are preparing for shedding all their leaves. So this fall season, before shedding all their leaves, they turn into different color, which looks very very beautiful. So taiga, boreal or coniferous forest. So taiga, boreal or coniferous forest. Coniferous, this name came from the word cone, because these plants are cone shaped. Cone shaped. Right? So pine, spruce, these are the plants found in this area. আচ্ছা, আমরা কোন আইসক্রিম খাই না, কোন আইসক্রিমের যে কোনটা, সেই কোন শেপের মতন হচ্ছে প্ল্যান্টস গুলোর শেপ। Do you find the reason behind why the plants are of cone shaped here? এখানে প্ল্যান্টস গুলো কোন শেপড কেন? এনি আইডিয়া? গ্র্যাভিটির কারণে কোনো না, আমি একটু ক্লু দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে ওয়েদার। টেম্পারেচার চেঞ্জেস এর জন্য। না, সেটাও না। Because of the snow, ma'am. Exactly, who said this? Bushra, ma'am. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ওয়ান্ডারফুল বুশরা। বিকজ অফ দি স্নো। আপনাকে আমি দুটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো ট্রি আর একটা হচ্ছে পাইন ট্রি। হ্যাঁ, এখন দুটো ট্রির উপরে যখন স্নোফল হবে, কোন ট্রির উপরে বেশি স্নো থাকবে আপনি আমাকে বলেন তো? পাইন ট্রি না ম্যাঙ্গো ট্রি?
ম্যাঙ্গো ট্রি। ম্যাঙ্গো ট্রি, কারণ ম্যাঙ্গো ট্রির স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ব্রড ব্রড স্ট্রাকচার, ছড়ানো ছিটানো। আর পাইন যেটা সেটা হচ্ছে কোন শেপড। ঠিক আছে? সো কোন শেপ যখন হয় একটা ট্রি, স্নোফল হলেও এই স্নো গুলো, আইস গুলো স্লাইড অফ হয়ে যায়। ঠিক আছে? গাছ থেকে পড়ে যায় কোন শেপ এর কারণে। কালেক্টেড হয়ে ও গাছের উপরে বসে থাকতে পারে না। যদি প্রচুর পরিমাণে স্নো গাছের উপরে এসে জমা হয়ে থাকে, তাহলে একটা সময় কি হবে, স্নো এর যে ওয়েটটা, এই ওয়েটের কারণে গাছটা ভেঙে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে। বুঝতে পেরেছেন? সো আম গাছের উপরে যদি অনেক বেশি স্নোফল হয়, আপনি দেখবেন যে অবশ্যই কিছু না কিছু ব্রাঞ্চেস উইল বি ব্রোকেন ডাউন অফ দ্য ম্যাঙ্গো ট্রি। কিন্তু কোন শেপড হওয়ার কারণে এবং লিভস গুলো হচ্ছে নিডল শেপড। হ্যাঁ, নিডল শেপ leaves as well as cone shaped structure of the plants, যখনই স্নোফল হয় স্নো গুলো স্লাইড অফ হয়ে যায়, মানে গাছের উপরে জমতে পারে না, স্নো গুলো পড়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন? সো এই জন্যই এইখানের যে আসলে আল্লাহ তাআলা সবকিছু একটা জিনিস যে তৈরি করেন পারপাসফুলি তৈরি করেন, যে যে যেখানে কুক করতে পারবে তাকে সেখানেই রাখা হয় এবং সেভাবেই তাকে রাখা হয়। সো এই এরিয়াতে কোন শেপ হওয়ার কারণে কিন্তু যে প্ল্যান্টস গুলো আমরা পাই, স্নোফল হওয়ার কারণেও কিন্তু প্ল্যান্টস গুলোর সার্ভাইভালে কোনো প্রবলেম হয় না। ঠিক আছে? বিকজ দ্য স্নো just slide off through the plants due to their cone shape. আচ্ছা, ইম্পর্টেন্স অফ ফরেস্ট, এটা একটা সুন্দর কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফরেস্ট। এটা হচ্ছে ওই যে যদি আমাদের ফাইনাল এক্সামিনেশন ক্লাসরুমে হয়, তখন কিন্তু ওই যে আমি যেভাবে বলেছিলাম সেভাবে লিখতে হবে, যে ডিপেন্ডিং অন দ্য মার্কস প্রোভাইডেড ইন দ্য কোশ্চেন, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য you have to provide the points, number of points. 3 marks থাকলে আপনাকে 3 points দিতে হবে, 4 marks থাকলে 4 points দিতে হবে। ঠিক আছে? ইলাবোরেটেড পয়েন্টস, এক একটা পয়েন্টস আপনাকে ডিসক্রাইব বা ইলাবোরেট করতে হবে। আচ্ছা, সো হ্যাবিটেটস অ্যান্ড ইকোসিস্টেমস, অবশ্যই ফরেস্ট কিন্তু acts as the source of livelihood, economic benefits. Just think about the Sundarban forest. So Sundarban forest is providing the livelihood source of money for the people who is living around the forest. People catch fish from the canals. People collect their firewood or fuels from the Sundarban forest. There are some people who live on collecting the medicinal plants, who make medicines out of the plants collected from the Sundarban forest. So there are some people who collect different animals and sell it in the market, though this is an unfair and illegal act, but they earn money out of it. Say for example, some of them hunt birds, or they sell different types of birds in the market and they live on these money. Okay, so collecting honey, collecting medicinal plants, collecting fuel wood, catching fish. So in different way, Sundarban forest is providing the source of livelihood to the people living around it. So obviously, economic benefit. Then obviously, Sundarban acts as a home of different living organism. ঠিক আছে? So সুন্দরবন যদি না থাকে, পৃথিবীর অনেক 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 রেয়ার যে লিভিং অর্গানিজম গুলো ওরা কিন্তু হারিয়ে যাবে। So obviously this is very important in terms of habitat and ecosystems and providing the shelter of different biodiversity in the world. Acha, climate stabilization or climate control. Climate control. So acts as the carbon sink. আমরা যেহেতু বায়োকেমিক্যাল সাইকেল পড়ে ফেলেছি বা আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি যে প্ল্যান্টস অ্যাবজর্ব কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন রিলেটেড গ্যাসেস, তাই না? সো এই যে কার্বন গুলো নিজের ভিতরে অ্যাবজর্ব করে এবং প্রিজার্ভ করে, ফরেস্ট গুলো কি করে, পৃথিবীর ক্লাইমেটটাকে কন্ট্রোল করে। প্রিসিপিটেশন রেট কিন্তু ফরেস্ট দিয়ে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয়। সো প্রিসিপিটেশন রেট অ্যান্ড অ্যাবসর্বিং কার্বন ডাইঅক্সাইড, forest acts as the climate stabilizing factor. This is called as carbon sink. Carbon sink. Acha. Guys, let me have my charger because my laptop is running out of charge. Just 1 to 2 minutes I need. Okay.
Right. So nothing to say from here. You know what is deforestation, the reasons for deforestation, uh, effects of deforestation. Obviously, the effects of deforestation has significant influence or significant negative impacts on the world. So what is reforestation and afforestation? There is a difference between reforestation and afforestation. Say for example, reforestation is uh, making the forest over and over again on the same place. Okay, making the forest over and over again on the same place. But afforestation is making forest on a new place for the first time. So whenever you are making a forest or you are planting to make a forest for in a new place for the very first time, that is called afforestation. Say for example, an island has been emerged from the riverbed and you are planting over there for the very first time. So that is the afforestation. Okay, so this is the difference between reforestation and afforestation. আচ্ছা, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, সাস্টেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অফ ফরেস্ট। Frequently exam আসে, what is the importance of sustainable management of forest? What are the approaches of sustainable management of forest? Sustainable management of forest ensure করতে গেলে আমরা কি কি approach follow করতে পারি, ঠিক আছে? So basically, what is sustainable management of forest? Sustainable management of forest is we will use the forest in such a way that it would be long lasting. I repeat, the use or utilization of a forest or taking the resource from the forest in such a way that forest would be sustainable, long lasting. It will last long in the future. So how something gonna be long lasting? When we will use the forest without making any damage, without making any harm to it. আমরা ফরেস্টটাকে ইউজ করব কিন্তু ওর কোনো ড্যামেজ করব না, কোনো পলিউশন করব না, ওর কোনো হার্ম করব না, তাহলে কিন্তু ও সাস্টেইনেবল হবে। কারণ এনভায়রনমেন্টের সবকিছুরই কিন্তু একটা নিজস্ব কি বলবো, রিসাইক্লিং পাওয়ার বলেন, হিলিং পাওয়ার বলেন, রিপ্রোডাকশন সিস্টেম আছে, তাই না? ও নিজের মতন করে পিউরিফাই হতে পারে, নিজের মতন করে রিনিউড হতে পারে, নিজের মতো করে রিসাইকেল হতে পারে। কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে, সেটা হচ্ছে যে ইফ ইউ ডু নট ড্যামেজ ইটস সিস্টেম, ইফ ইউ ডু নট ডিস্টার্ব দ্য সিস্টেম, আপনি যদি ডিস্টার্ব করে ফেলেন ওর সিস্টেমে, তাহলে কিন্তু সেই সিস্টেমটা ওয়ার্ক আউট করবে না, ঠিক আছে? সো আপনাকে যেটা করতে হবে, ইউ ক্যান টেক দ্য রিসোর্সেস উইদাউট মেকিং এনি হার্ম। সো দিস ইজ দ্য সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্ট ফরেস্ট। সো এখানে এই যে জিনিসগুলোই বলা হয়েছে যে কিভাবে ফরেস্টটাকে একটা সাস্টেনেবল ওয়েতে ইউজ করতে পারি বা ম্যানেজ করতে পারি, ঠিক আছে? অলরাইট, সো okay, so the next thing is tundra biome. Tundra biome. So tundra biome is a biome which is found at the northern part, যে পৃথিবীর যে জায়গাগুলোতে অনেক ঠান্ডা থাকে বা winter oriented areas এ we find the tundra biome. So tundra has a specific meaning which is called as treeless biome. Treeless. So as the treeless, so you can, as a pre-idea or preliminary idea should trigger your mind. Treeless biome, that means the summer season is low. That means the winter season is lengthy. Yes, here you see the temperature is below 10 degrees Celsius. The winters are very lengthy and harsh. Temperature goes as low as minus 30 degrees Celsius or even lower. So treeless biome, that means winter is harsh and lengthy winter. Breeding season is short. As there is less tree, that means there is less animals, right? Because in most of the cases, animals depend on the vegetation for their survival.
So there are two types of tundra, that is Arctic tundra and alpine tundra. So Arctic tundra, so here is the geographical distribution of tundra. So there is a specific name of alpine tundra. Alpine, have you ever heard about the Alps mountain? Alps mountain, this is a mountain range which is found in the European area, European countries, right? Alps range is lying over 3 countries. So the mountain tips fall under the alpine tundra এবং আল্পস মাউন্টেন থেকেই ওর নামটা করা হয়েছে আলপাইন টুন্ড্রা। ঠিক আছে, আল্পস মাউন্টেন থেকে ওর নামটা করা হয়েছে আলপাইন টুন্ড্রা। সো মাউন্টেন টিপ, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মাউন্টেন টিপস। দ্য মাউন্টেন টিপস আর অলওয়েজ cold, very harsh, and temperature -30 degrees Celsius, and obviously lower than -30 degrees Celsius. And even during the summer, the snow does not melt a lot. There is always some snow at the mountain tip, even during the summer. So specifically, that mountain tip environment fall under the alpine tundra. যেহেতু আল্পস মাউন্টেন থেকে ওর নামকরণ করা হয়েছে, সেজন্য ওকে বলা হয় আলপাইন টুন্ড্রা। The specifically mountain tip environment fall under the alpine tundra biome. Acha, nothing to say about the desert. So from here you will find the weather characteristics of desert biome. Precipitation is very infrequent and unpredictable. The temperature is really high during the day and it falls significantly during the night. So ওদের যে ডেইলি টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটা এটা খুবই হাই, যে দিনের বেলা খুব বেশি গরম হয়ে যায় এবং রাতের বেলা টেম্পারেচারটা খুব ঠান্ডা হয়ে যায়। এর কারণটা হচ্ছে যে যেহেতু ডেজার্ট, ওখানে স্যান্ড আছে, স্যান্ডের একটা ফিচার হচ্ছে যে স্যান্ড খুব কুইকলি হিট অ্যাবজর্ব করে, খুব কুইকলি হিট রিলিজ করে। So রাতের বেলা after the sunset, the sand really releases heat quickly. ঠিক আছে? আচ্ছা, last but not the least is grassland biome. হ্যাঁ, গ্রাসল্যান্ড বায়োম হচ্ছে ওই যে জুরাসিক পার্কে আপনারা একটা মুভি ক্লিপ ছিল না, যে লম্বা লম্বা গ্রাসেস, তার ভিতরে ছোট ছোট ডাইনোসর গুলো লুকিয়ে ছিল, যে people who are passing through the grasslands, the dinosaurs, the small dinosaurs are snatching those human being. So that grasslands are kind of the grassland biome. ঠিক আছে, ইংলিশ মুভিতে প্রায় আমরা এই গ্রাসল্যান্ড গুলো দেখে থাকি। So grasslands are of different types. Broadly, they are divided into 2 types, that is tropical grassland and temperate grassland. So tropical area te je grassland gulo pai amra seguloke bola hoy savanna, and the grassland which is found in the temperate area, that is called as prairie. North America te bola hoy prairie, and Europe and Asia te je grassland ta pai setake amra boli hocche steppe and chaparral. ঠিক আছে, so what is the difference between the savanna and temperate grassland? Savanna যে গ্রাসল্যান্ডটা, সেটাতে আপনি দেখবেন যে মাঝে মাঝে কিছু একটা দুটা ট্রিজ পাওয়া যায়, ট্রপিক্যাল এরিয়াতে যে গ্রাসল্যান্ডটা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আর temperate grasslandটা হচ্ছে যে miles after miles there is only grasslands, you don't find any other vegetation out of that. ঠিক আছে, so what is the difference between tropical grassland and temperate grassland is tropical grassland you will find some scattered vegetation here and there, you will find 1 or 2 trees, but in temperate grassland the dominant plant is only the grasses. Okay, you don't find any scattered vegetation over there. So that is the end of today's lecture. Aquatic biomes which is found on the water. And last but not the least, এখানে একটা কোশ্চেন আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, preservation of biome. Do you think preservation of biome is important? So firstly you have to write yes or no, and then you have to justify your answer. If you think yes, why do you think yes, preservation of biome is important? And if you think no, why do you think preservation of biome is not important?
সো অবভিয়াসলি প্রিজার্ভেশন অফ বায়োম ইজ ইম্পর্টেন্ট। পৃথিবীতে আমরা যদি বায়োমটাকে প্রিজার্ভ না করি, টেক কেয়ার না করি, আলটিমেটলি আমাদের সার্ভাইভেলিটি থাকবে না। ওই যে ফরেস্টের বেনিফিট বা ইম্পর্টেন্স যেগুলো বলে এসেছি, সেগুলো আপনি এই কোশ্চেনের আনসারও লিখতে পারেন। ঠিক আছে, ক্লাইমেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফ্যাক্টর, ইকোনমিক ফ্যাক্টর, অ্যাস্থেটিক ভ্যালিউ, দেন প্রিসিপিটেশন রেট। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল পড়ার পর যে পৃথিবীতে গাছপালা না থাকলে কিন্তু প্রিসিপিটেশনের রেটও কমে যাবে। সো ক্লাইমেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফ্যাক্টর অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন অফ কার্বন. So there is significant role behind the weather determination, which is doing by the biome, which is done by the biome. Okay, তারপর হচ্ছে এই যে পলিউশন ফ্যাক্টর। গাছপালা কিন্তু এনভায়রনমেন্টকে পলিউশন ফ্রি রাখে, পিউরিফিকেশন করে। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে যে আমাদের লাইভলিহুড, হ্যাবিটেট, ইকোসিস্টেম সবকিছুর জন্যই কিন্তু প্রিজার্ভেশন অফ বায়োম খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। এনভায়রনমেন্টাল দিক থেকে চিন্তা করলেও খুবই ইম্পর্টেন্ট, লিভিং অর্গানিজমের জন্য চিন্তা করলেও বায়োম কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকচুয়ালি উইদাউট দ্য সার্ভাইভাল অফ বায়োম, উই হিউম্যান বিং অলসো ক্যান নট সার্ভাইভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। Okay, so obviously preservation of biome is very, very important. So this is the end of today's lecture. So let me have your attendance quickly. আচ্ছা, কার কোনো কোশ্চেন থাকলে in the meantime you can ask me. আচ্ছা, এই যে গুগল ক্লাসরুমে কয়েকটা লেকচার কিন্তু আপলোড করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, প্লিজ গেট দ্যাট লেকচার্স।